Anything else? Sir, PDP is today's they are celebrating in Anantapur as part of under the banner of Super 6, Super 8. The last 3 months we have The whole presentation that I had just completed, it's all in Telugu. And the whole thing, if I were to speak of the same thing in English, it would probably take at least half that while. But the reality is, this is their previous advertisement of Super 6. This is their current advertisement of Super 6. Between this advertisement and between this advertisement, you will notice that there is neither this column which is removed, which speaks of pension for everybody who reaches 50 years of age. BC, SC, ST, BC, SC, ST, Muslim minority. Ilakku 50 yellake pension. This is not there. Removed. Then you also have 3,000 rupees unemployment dole, which is mentioned here, which is not present here, which is also removed conveniently. Then you have Adabidda Nidhi, which talks about 1,500 rupees every month to every woman who is above the age of 18 years of age, which is not there, conveniently removed here. And I've just telecasted the open statements which Chandrababu Naidu made during the election. Everything is a lie. In fact, none of the poll promises have been fulfilled. Whatever he spoke about in the form of gas, 3 gas cylinders free. Last year 3 gas cylinders, this year 3 gas cylinders, totally. Out of 6 gas cylinders, you should ask him how many gas cylinders he gave free thus far. 1. Then you also spoke about the free bus that has been spoken about. I've just played the video which clearly states during the course of his electioneering that he said women can travel anywhere in the state. And if they were to travel anywhere in the state, if anybody were to obstruct them, they are at liberty to say Chandrababu's name. And they are at liberty to travel anywhere in the state. But today, women are not in a position to travel even outside the districts also. Totally confined, totally restricted, totally diluted. So the unemployment dole of 3,000 is gone for a toss. Last 2 years, every month what is supposed to have been given is gone for a toss. The 1,500 rupees every month that what is supposed to have been given has gone for a toss. Last year, this year. This Annadata Sukhi Bhava, what he said, other than PM Kisan, that he would be giving 20,000 rupees. Last year, this year, 40,000, 20,000 last year, 20,000 this year, 40,000. Out of this 40,000, he has given just 5,000. It's also gone for a toss. Pensions, SC, ST, BC, minority women above the age of 50 will get pension. Not a single person has gotten that. And and the pensions number before the election date was announced on March 16th. Pensions were 66 and odd lakhs. Today the pensions are 61 and odd lakhs. So actually the pensions have come down by 5 lakhs rather than any increase. So everything is a lie. And for somebody who is not in the state, it's probably easy to fool. But somebody who's in the state, somebody who's seeing everything what is happening in the state, and I guess it gets difficult for anybody to. Sir, one question from my side. Ashish this side from NDTV, sir. Yeah, Ashish, go ahead. First thing first, you made 3 points in your press conference now. First point was urea crisis. You have made one serious allegation. You call it urea scam. So
how and why you feel that there's an artificial crisis and it's an scam? And second one is about this. You have mentioned in the last the medical colleges. What TDP and saying, alleging that you are making a fake propaganda. Their medical colleges are being run, and since the state has no money to run, that's why they need PPP model, and that's why they need private partnership to run those medical colleges. So first thing about the urea crisis, and second one is about medical college. Detailed presentation has been given, Ashish. You were also party to it for the past 1.5 hours. I think after seeing everything and after seeing the entire video slides, you once again ask the same question. Then that means I can only say that you should go ask Chandrababu Naidu. Better explanation probably, then he'll probably give you a better answer. Sir, one last question. Yeah, Ashish. Sir? Yeah, go ahead. Sir, in the upcoming assembly election, will you be attending the session and raising the points which you have raised today to the public, to the media, and to the government itself? Pardon me, Ashish. Sir, will you be raising the issue in the assembly session, your MLAs and you? Also, as you have come up here today, done press conference, spoken Exactly. I mean, that stand doesn't change. We've been asking every time. This is probably nth time I've been talking about the same thing. So what is the point? You asking me the same thing, me saying the same thing. Sorry. Asal social media anedi, it is not state government's purview. Nobody can enact a law. It is the purview of the central government. And even there also, central government information technology bill pass chesinaka, then amendment kuda in 2008 it was challenged in Supreme Court. I think apatlo, if my memory goes right, Nariman and Chalmesh bench anukunta gave a ruling on free speech, on expression of free speech, clearly annulling the amendment which was brought about by central government 66A. 66A ni cancel chestu, annul chestu. Justice Nariman and Chalmesh gave a judgment also. Case kuda ye case? Sheila. Shreya Singhal versus Union of India. Case kuda. Like we focus the same thing. So are you going to take anything legal action? So Janal Mosan chesaru kabatti. The very version of yours. Legal anedi any very unfortunate. So no government ప్రజలు బాండ్లు తీసుకొని కోర్టుకు పోవాలి. కోర్టుకు పోతే కోర్టులు ఏం చెప్తాయో అప్పుడు చూడాలి. నిజంగా అల్టిమేట్ గా డెమోక్రసీ అనేది ఉంది. వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా, వీళ్ళు బుద్ధి పుట్టినట్టుగా వీళ్ళు ఇష్టం చేయలేరు. అసలు అసెంబ్లీలో నాకు ఎందుకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వడం లేదని హైకోర్టులో కేసు పెండింగ్ ఉంది. ఫస్ట్ దానికి సమాధానం చెప్పండి. ఫస్ట్ దానికి సమాధానం చెప్తే హైకోర్టులో జడ్జిమెంట్ వస్తుంది. వీళ్ళు సమాధానం ఇచ్చే పద్ధతిలో ఇస్తే జడ్జిమెంట్ వచ్చే పద్ధతిలో జడ్జిమెంట్లు వస్తే దాని పద్ధతి ప్రకారం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత ఏం చర్యలు తీసుకుంటారో తీసుకోము. వద్దని కూడా చెప్పినాడు చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి. అసెంబ్లీకి నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 2 రోజులు వచ్చినాడు. ఫస్ట్ దానికి సమాధానం వీళ్ళు ఎత్తుక్కోవాలి. ఏడు చేసి అసెంబ్లీలో ఏమి జరగకపోయినా కానీ జరిగినట్టుగా ఒక డ్రామా క్రియేట్ చేసేసి కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకొని ఏడ్ చేసి జగన్ ఉంటే నేను అసెంబ్లీకి రానని చెప్పేసి అసెంబ్లీ విడిచిపెట్టిపోయారు. తీరా చూస్తే అసెంబ్లీ రికార్డులు అన్నీ ఎతికినా మా వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు ఏదైనా మాట్లాడినారేమో అని చెప్పి కనుక్కుందామని చూస్తే ఒక్కడు కూడా తప్పు మాట్లాడాలి. అడే మాట్లాడని అసలు ఏమీ మాట్లాడాల, జరగని కూడా జరగల. ఒక జరగని ఇన్సిడెంట్ జరిగినట్టుగా ఈయనంతకి ఈయన దాన్ని చెప్పుకొని దాన్ని మళ్ళీ ఏడ్ చేసి దాన్ని యాగి చేసి లాస్ట్కి ఏంటంటే సారాంశం ఏంటంటే అసెంబ్లీకి రావడం లేదని చెప్పడానికి. మనం ఆ రోజు నుంచి అసెంబ్లీకి రాలే కదా ఆయన. మరి ఎందుకు రాలే?
రాకపోయినట్టు ఏం చేసినారు? ఎవడేం చేయలేడు. డెమోక్రసీలో ప్రజలు అల్టిమేట్లీ నిర్ణయాధికారులు. ఎట్టా ఈయన ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఇంకోటి జరిగినా 3 ఏళ్లలో ఎట్టా ఎన్నికలు వస్తాయి. ఏం చేసినా కానీ 3 ఏళ్లే కదా. 3 ఏళ్లలో ప్రజలే మళ్ళా నిర్ణయాధికారం తీసుకుని ప్రజలే నిర్ణయిస్తారు ఎవరు నెక్స్ట్ మళ్ళా ప్రభుత్వం ఎవరు ఫామ్ చేయాలి. సరే, మెడికల్ కాలేజెస్ టెండర్స్ విషయంలో మీరు అధికారంలోకి వస్తే టెండర్స్ రద్దు చేస్తామని చెప్పారు. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు గతంలో కామెంట్స్ చేశారు, మీరు ఎలా అధికారంలోకి వస్తారో చూస్తామని కూడా. ఈయన చూసేది ఏంది స్వామి నాకు అర్థం కాదు. ఈయన చూసేది ఏంది నాకు అర్థం.